Sa video ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano gumawa ng high-converting welcome series gamit ang Omnisend at gagamit tayo ng totoong Shopify store bilang example. Hey guys, I'm Ashley at kung gusto mong gawing tunay na customer sa mga bagong email signups nang hindi nagmumukhang pushy or spammy, ito yung workflow na kailangan mo. Ipapakita ko sa iyo step by step kung paano to buuin, what to say in each email, and how to connect to your Shopify store. So tara, simulan na natin. Bago tayo magsimula, ano nga ba ang Omnisend at bakit swak na swak to sa Shopify? Short version lang, Omnisend ay isang email and SMS marketing tool na ginawa talaga para sa e-commerce. Direktang nakakonekta sa Shopify at may ready-made automation templates na pwede mong gamitin gaya ng abandoned cart, win-back emails, product recommendations, at syempre yung welcome series. Gawa to para tulungan ng online stores na magbenta ng mas marami ng hindi nagiging spammy ang emails. And it does that with easy drag and drop builders, smart triggers, and strong reporting. Isa sa mga best part ay pwede ka magsimula for free at ma-access mo pa rin ang ilang automations and Shopify syncing. Unlike some email platforms that feel super corporate or clunky, Omnisend is really visual and beginner-friendly. So bakit mo kailangan ng welcome series at ano yung madalas ma-miss ng ibang brands? Hindi lang to nice to have, isa to sa pinakamahusay na flows na pwede mong iset up sa buong marketing system mo. Ganito usually ang nangyayari. May sign up sa pop-up mo, curious sila at interested sa offer mo, pero kung isa lang ang makukuha nilang email, isang random na discount code tapos walang follow-up for a week, they're gonna forget about you, or worse, they get a blast email later that feels totally out of context and then they unsubscribe. Good welcome series keeps them warm and it meets them where they're at. It introduces your brand, your mission, and it builds trust and then gently invites them into your world nang hindi ka overly pushy. Here's what a strong welcome flow should deliver: yung mga promised mong offer, discount, freebie, o naman yung hook. Ikwento mo yung story ng brand mo sa paraan that builds connection at ipakita kung anong binibenta mo and bakit to mahalaga. You wanna add proof, whether that's customer reviews, features, or values. You wanna lead them towards an action but without pressure. Okay, so bago tayo magsimula sa paggawa ng welcome series sa Omnisend, kailangan muna natin gumawa ng Shopify account para may ma-store tayong connect. So if you want to follow along, I've left our Shopify link down below as well as our Omnisend. Pero syempre kung gusto nyong sumunod, simulan natin sa Shopify. Pwede kayong magsimula sa free plan for the first 3 days tapos $1 na lang for the first 3 months. Tapos ilalagay natin yung email at gagawa ng password. Pwede nyong isubscribe yung gusto nyo o pwede rin kayo mag-stick sa free trial. Then it'll ask you a couple questions, which isn't the focus of the video, so isi-skip muna natin to today. So ngayon, meron tayong store. Sunod, click nyo yung link down below para makapagsimula sa Omnisend. Pwede nyong i-click yung start for free. Makikita nyo, diretso lang tayong mag-login gamit yung Shopify store natin. Kopyahin, then i-paste lang yung store URL tapos i-click yung sign up. Next step, gagawa tayo ng product sa Shopify tapos pupunta tayo sa Omnisend. Pwede rin natin gamitin yung AI nila para mabilis at madali yung proseso. I-add lang natin yung product, kopyahin and i-paste lahat ng info dito sa fields, lagay yung cost, weight, 0.8 sa example natin, tapos click save. Okay, idagdag mo lang yung link at i-click yung install. Importante lang na tiyakin na actual store link yung ginagamit mo, kaya i-view mo muna yung store at gamitin yung link na yun. Pagtapos, sign up tayo sa Omnisend. Sunod, gawa tayo ng workflow. Punta sa automations, i-click create workflow, tapos hanapin yung work sequence. Pwede din natin i-check yung welcome at makikita mo 3 emails to. Isang email, isang text, at 2 emails. Ang sequence na to ay ginawa para i-onboard ang bagong subscribers mo at i-convert sila into buyers. Dito tayo pupunta at syempre kung gusto mo, pwede ka mag-add pa ng emails. Halimbawa, nagbibigay ka ng 10% discount para mag-sign up sila. Like I said, email number 1 should give them the instant delivery, so it's going to go out right after they sign up. So mag-thank you sa kanila at ibigay yung incentive nila. Halimbawa, yung 10% discount code, keep it short, visual, at maglagay ng CTA tulad ng Shop Now or See What's New. Makikita mo medyo nakaserap na to. Pwede mo rin i-add yung logo sa taas, Shop Now. Ang simple lang nito. Gusto lang natin na mabilis nilang mabasa at mapansin yung discount code. Wala nang masyadong jargon. Pwede na nating tapusin yung editing at makikita mo nakaset sa wait 1 day. Sa example na to, reminder lang to tungkol sa discount code. Pero ang goal natin talaga ay i-nurture yung audience. So imbes na your discount code is waiting, pwede tayong mag-drag ng email dito at i-customize from scratch. Sa second email naman, gusto mo tong gawing visually appealing, magdagdag ng branding at iba pang design elements. Dito mo rin i-share yung story mo, bakit mo sinimulan yung store at yung mga pinapaniwalaan mo. Mas maganda kung mapakita mo sa sarili mo kahit simpleng photo lang para maging relatable at human yung tono. CTA dito pwedeng learn more or our mission.
Okay, so dito naman, goal mo talaga ay humanize yung brand mo at ipakita sa mga subscribers mo kung sino ka. Bakit mo sinimulan yung store at bakit naniniwala ka sa sarili mong product. Pwede ka mag-add ng elements tulad ng text or images para maging personal yung email. Ang ganda sa Omnisend, sobrang madaling i-edit, drag and drop lang at malinis yung interface kaya sobrang convenient gamitin. Okay, so syempre, i-edit mo muna lahat. Subject line, pre-headers, sender name. Pwede mo ring idagdag ulit yung 10% discount code kung gusto mo. Then, iset mo na yung next email to go out 2 days later. So, sa susunod na email, focus naman tayo sa proof at product. Ibig sabihin, papakita mo yung reviews, testimonials, features, or paano makakatulong yung product sa kanila. Papakita mo rin yung specific product or bestseller. Tapos, maglagay ka ng CTA para ipakita kung bakit love ng mga tao to. Kagaya ng pinakita ko kanina, sobrang dali lang mag-edit sa Omnisend. Drag and drop lang. Gawin mo rin personal, parang nakikipag-usap ka lang sa isang tao at hindi naman kailangan sobrang professional. Number 3, it's all about showing why people love your product. Then email. Number 4 is to nudge towards a purchase. Number 4 is to nudge towards a purchase. So you want to send this 3 to 4 days later. Add light urgency or FOMO. Remind them of the discount or the freebie. And i-include mo yung CTA like, use your code or don't miss out. That's why we'll add another time delay. Iset mo to for 3 days. Then, mag-iiwan ng message as don't miss out under the 10% discount code. Pero, mag-add ka ng light urgency. Push them towards a specific product, a bestseller, or whatever it may be. Finally, you can add an optional email. Number 5 naman ay parang personal close o FAQs. Isend mo to ng mga day 6 or 7. Dito gusto mong maging super true. Parang personal note galing sa'yo. Gawin mong casual and relatable, share common questions, tips, or products hacks, and then your CTA can just be hit reply or follow us. It's very easy to make this welcome email sequences pero ulitin ko, gawin mo tong personal, parang galing talaga sa'yo papunta sa customer mo. Mag-share ka ng content tungkol sa'yo, kung ano yung mga gusto ng customers mo, at pwede rin silang i-guide papunta sa isang product nang hindi ka mukhang salesy o pushy. Once you have it complete, click Finish Editing. Of course, you'll want to make it visually appealing and all the email headers. Kapag may nag-subscribe sa marketing mo, like yung fill out ng form, automatic silang makakapasok sa workflow na to. Pwede ka rin mag-add ng tags and ang dami mo talagang pwedeng gawin dito. For example, you can change the trigger to enter a specific segment. If you have multiple forms or different discounts, kapag may nag-fill out ng isang form, pwede mo siyang mapunta sa specific segment at yun naman yung magte-trigger ng workflow na yon. This allows you to have multiple welcome workflows targeted to specific types of people based on the form they filled out. Ang dami talagang pwedeng gawin sa Omnisend lalo na pagdating sa triggers and customization pero hindi mo na natin yan iisa-isahin ngayon. Once everything is done, just turn on workflow and you are good to go. Ngayon, pag-usapan naman natin yung ilang tips para mas mapaganda pa yung results mo. Since tapos mo nang iset up yung flow mo, ito ang ilang simple pero super effective na paraan para tumaas ang performance mo. Number 1 tip, gumamit ng personal sender name, hindi yung info at your store. Mas okay kung mukhang galing talaga sa isang totoong tao. Number 2, maglagay ng preview text. Yung maikling linyang makikita sa ilalim ng subject line, malaki talaga ang effect niyan sa open rates. Number 3 tip, gumamit ng A/B test para palitan o i-try ang iba't ibang subject lines. Kahit maliit na pagbabago lang, pwedeng magpataas ng clicks and it gives you so much more information to see what works and what doesn't. Next, gamitin mo yung resend to non-opener feature, lalo na sa email 1 and 2. Nakakatulong to para kung may hindi nakakabasa ng first or second email mo, automatic na magsasend ulit sa kanila. Lastly, check mo rin yung mobile formatting. Karamihan, nagbubukas ng emails gamit phone, kaya siguraduhin mo maganda rin yung itsura nito sa mobile. Now, here's a quick list of everything that you want to avoid. Number 1, dapat iwasan sobrang habang emails na puro text lang at walang visuals. Nasa visual world na tayo ngayon, lalo na sa phone, kaya gamitin mo yon as advantage mo. Madaling gumawa ng maganda at maayos na emails gamit ang Omnisend. Number 2, dapat ang iwasan yung sobrang daming CTAs na nakakalito para sa reader. Number 3 is being too generic. Dapat maramdaman ng story mo kung sino ka, hindi parang galing sa malaking company. Number 4 naman, walang clear next step. Bawat email dapat may isang malinaw na action na gusto mong gawin ng reader. And lastly, huwag kalimutan ang delay blocks. Importante ang spacing para sa pacing at tiwala. You don't wanna wait too long but you also don't wanna be spamming them right away. Okay, ngayon mabilis ko lang na ipapakita sa yung iba't ibang plans and pricing options para malaman mo lang.
Sa Omnisend, depende sa dami ng email subscribers mo, pwede kang magsimula sa free plan. So kung meron kang 0 to 250 email subscribers, pasok ka doon. Pero take note, may limit din kung ilang emails ang pwede mong ipadala. Pero may dalawa pa silang ibang options dito, yung Pro and Standard. Kung gusto mo magsimula at magbayad agad for 3 months upfront, makakatipid ka ng 30% gamit ang link namin sa baba. Without the 3 months upfront, it comes to $16 per month rather than $1,120 per month. Kasama na rin dito ang 500 contacts, $1 free SMS para matry mo, 3,000 emails per month, unlimited web push notifications, may success manager ka pa at 24/7 priority support. Pero take note lang, habang lumalaki ang email list mo, tumataas yung monthly cost, kaya magandang i-check mo muna kung ilang subscribers meron ka at kung pasok to sa budget mo. So again, depende rin sa dami ng subscribers mong price. Pero para sa lowest plan na nasa $41.30 per month siya. Kasama na dito ang 25 contacts, global SMS messaging, unlimited emails, unlimited web push notifications, my success manager, 24/7 priority support, advanced reporting, and personalized document recommender. Plus, may monthly bonus ka pa na $41 in global SMS credits. Nag-offer din sila ng custom pricing kung gusto mo direktang makipag-contact sa kanila. I-click mo lang yung link sa baba, punta sa pricing, tapos ilagay kung ilan ang contacts mo para ma-confirm yung exact price. That wraps up how to build a high-converting welcome series inside Omnisend. Pag live na to, automatic na siyang gumagana sa background para i-warm up ang mga bagong leads habang nakatutok ka sa pagbibuild ng brand mo. You don't have to write perfect copy or be a marketing expert. If you stay human, tell your story, and guide people clearly, this is going to work for you. If you want to check out Omnisend and Shopify, nasa description sa baba ang mga links. Pwede kang magsimula for free at i-launch agad yung flow na to today. Gusto ko lang nasabihin affiliate links to, ibig sabihin nakakakuha kami ng maliit na commission, pero wala namang extra cost from you. So if you do choose to use our links, we just want to thank you so much in advance for your support. Ang channel na to is all about helping you find the best tools, templates, and strategies para makabuo ng e-commerce business ng smarter, not harder. Don't forget to like and subscribe and leave any comments or questions below. Gusto naming makarinig from you. Thank you so much for watching and I'll see you in the next video.